మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలోని వాయుపురిలో బీజేపీ అభ్యర్థి రామచంద్రరావుకు మద్దతుగా కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అన్ని రాష్ట్రాలకు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో సమాన ప్రాధాన్యత కల్పించారన్నారు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రం వేరైనప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మిగులు బడ్జెట్ ఉండిందన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అప్పుల రాష్ట్రంగా మిగిలిందన్నారు. దేశ ప్రధాని దేశ ప్రజల కోసం ఆలోచిస్తుంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం వాళ్ల కుటుంబం కోసం మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నారన్నారు. దేశ ప్రధాని మోడీ గారు సైనికుల సంక్షేమం కోసం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం క్యాంటీన్ లో ఉండే వస్తువులపైన కూడా రాష్ట్ర పన్ను కింద 128% పన్ను వేసి సైనికుల కుటుంబాలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారన్నారు. हेलो नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करिए, बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे. आप लोग सभी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, सभी के लिए आपको 5,000 soldiers. So वो ऑनररी नायब सूबेदार का रैंक देने के कारण 75,000 soldiers को उससे लाभ मिला है. Government also decided to do away with the condition of minimum requirement of 7 years of continuous service for the grant of enhanced rate of ordinary family pension for armed forces personnel who died or were invalidated out even with less than 7 years of qualified service. So less than 7 years का भी वो benefit अभी पहुंचाया जा रहा है. Then in the case of defense forces personnel who died within 10 years before the first day of October 2019 without completing continuous 7 years of service, their family shall also be eligible for family pension at enhanced rates with effect from 1/10/2019. मतलब डिफेंस फोर्सेस का पर्सनल 7 साल पूरे होने से पहले ही अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए उनका फैमिली एलिजिबल फैमिली पेंशन को बढ़ाया गया 2019 अक्टूबर पहले तारीख से इफेक्टिव. फिर डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवेंस सेल has been established, which has been there from before, to look at the grievances of ESMs and pensioners, which has resulted in a better grievance redressal system. As a result, the overall percentage of disposal of grievance is 97%. आर्म फोर्सेस के लोगों का ग्रीवेंस को तुरंत और जल्दी निपटाने वाले काम करने के लिए वो स्पेशल सेल आजकल काम कर रही है. उसके वजह से 97% डिस्पोजल हो गया है ग्रीवेंस का. The reduction of average disposal time from 87 days, which was the case in 2014, to 21 to 27 days in 2020-2021. वो ग्रीवेंस का भी एवरेज समय कम हो गया है. Approved substantial increases in financial aid across various schemes. जवानों का और उनका परिवारों का उपयोग में आने वाले बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसका अमाउंट का एनहांस कर गए हैं recently. Vocational training grant is one such a one. The financial assistance under the vocational training grant, which is a scheme for widows, शहीदों का विडोज के लिए जो स्कीम है वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट,
उसका बढ़ाया गया है और पहले 20,000 रुपया था, अभी 50,000 रुपया दे रहे हैं विडोज के लिए, उनके वोकेशनल मेडिकल ग्रांट. Non-pensioner ex-servicemen and their widows will now receive an increased medical grant, and the amount being raised from 30,000 rupees to 50,000 rupees. मतलब जिनको पेंशन नहीं मिलता फिर भी सेना निवृत्त है, उनको मेडिकल ग्रांट्स दिया जाता है, उनके विडोज के लिए दिया जाता है. वो अब तक 30,000 था, अभी उसको बढ़ा करके 50,000 हर महिला के लिए हम दे रहे हैं. फिर सीरियस डिसीज के लिए भी ग्रांट दिया जाता है. वो 1,25,000 रुपया था पहले, अभी 1,50,000 रुपया तक दिया जाता है. So, other than this, several MOUs have been signed so that ex-servicemen can get into private service. For example, MOUs with Kotak Mahindra, MOUs with IBM, MOUs with L&T have all been signed. जिससे ex-servicemen बाहर सेना निवृत्त होने के बाद आकर private jobs ले पाएंगे. So I just want to draw before you some of the specific schemes which have been taken up by Prime Minister Modi, keeping the welfare of the ex-servicemen. Now it's a question of talking about this election. तेलंगाना का इलेक्शन अभी जो होने वाले उसके विषय में आ रही हूँ. I think it is a crucial election. ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है. इसमें सिर्फ एक आध कारण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. 2014 में जब विभाजन हुआ, तेलंगाना was a revenue rich state. It had enough money. It had enough resources from which, with all the investments, इतना अच्छा शहर बनाया गया. और केंद्र सरकार के इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के तहत you get a lot of FDIs coming into Hyderabad. Investments by multinational corporations are happening because the ecosystem has already been built, and at the time of division, Hyderabad was at the doorstep of receiving good investments, which is happening now. So one, you have revenue deficit, money is in your hand. You have a well-built city which is giving you all the investment and the companies coming and settling here. Above all, the youth of Telangana, girls and boys, are very hardworking and they've acquired a lot of skills. As a result, you are able to service these companies as well. Give them jobs, give them the kind of exposure which gives their advantage. So, ऐसा ఇవన్నీ కలిపి ఒక చక్కటి వాతావరణం. ఆ వాతావరణంలో 2014లో మీకు ఇంత మంచి సదుపాయాలతోటి ఉన్నట్టు ఒక రాజ్యం మీ చేతిలో వచ్చినాక దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలా, ఇంత అడ్వాంటేజ్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ని మంచిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని సదుపయోగం చేసుకుని రాష్ట్రానికి మంచి చేసి దేశానికి మంచి చేయడం పోయి తన సొంత కుటుంబాని కోసం, తన సొంత పార్టీ కోసం జనానికి రావాల్సిన డబ్బుని కూడా అటు వేరెక్కడో తిప్పేసి డెవలప్మెంట్ ని కంప్లీట్ గా మర్చిపోయి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలాగైనా వస్తున్నాయి, అది నేనే చేశానన్నట్టు గొప్ప మాటలు చూపించుకుని రెవెన్యూ సర్ప్లస్ గా ఉన్నటువంటి స్టేట్ ని రెవెన్యూ డెఫిసిట్ స్టేట్ గా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారు. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇంత ఒక చేతుల బంగారమైనటువంటి ఒక స్టేట్ ని ఇచ్చినాక దాన్ని ఇట్లా మార్చేసి ఇవాళ తెలంగాణ అప్పులు పాలైంది. నెక్స్ట్ 2 తరాలు 3 తరాలకి మన పిల్లలు అప్పు తీర్చడానికే వరి పెట్టాలి. అందుకే కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, మళ్ళీ అడిగాను. తీసుకోవడానికి వెళ్ళిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాని మీద పన్నులు వేసాయండి. Taxes have been levied on canteen stores department. I'm shocked by this.
అంటే దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళకి మోదీ గారు ఒక సైడ్ ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎంత వాళ్ళ పిల్లలకు చేయాలి, వాళ్ళ విడోస్ కు చేయాలని చూస్తూ పోతే ఇటువైపు క్యాంటీన్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంత అన్నారు 128% ట్యాక్స్ వేస్తున్న గవర్నమెంట్ ని, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ని మీరు ఏం చేస్తారు? అక్కడ పోయి మీరు కొనేదేంటి? ఓ గ్రోసరీస్, లేదు ఇంటికి ఒక సూట్ కేసు, లేదు షాంపూ. దీని మీద 125 జిఎస్టీ కూడా మనం చేయట్లేదు. లిక్కర్ ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు. అందుకే లిక్కర్, పెట్రోల్, డీజిల్ జిఎస్టీ రాకూడదని ఆపేసే కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్లే వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. జిఎస్టీకి వచ్చేస్తే మీకు రీజనబుల్ రేట్ లో ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ కన్స్యూమింగ్ ఐటమ్స్ లో పెట్టట్లేదు. సో అట్లా డిఫెన్స్ సర్వీస్ పర్సనల్ నాకు ఒకవైపు ఒక చిన్న మనసులో మాట చెప్తున్నాం మీ ముందు. డిఫెన్స్ పర్సనల్ కి ఇంకా చేయాలి, మోదీ గారు ఇది చేయలేదు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా 90% ఓఆర్ఓపీకి దొరికింది. 90 అన్నారా, 95 అన్నారు. ఇంకా 10% చేయకుండా వదిలేశారు. అది కూడా మీరు చూడండి. నేను చెప్పేవాళ్ళు నడుచుకొని వెళ్ళి టిఆర్ఎస్ ఆఫీస్ లో, సెక్రటేరియట్ లో చెప్పాలి 125% ట్యాక్స్ పెట్టారేంటండి, మేము ఉప్పు, చెప్పు, కారం కొన్నారా వద్దా అని అడుగుతాం. వాళ్ళని అడగడం పోయి ఇచ్చిన మోదీ గారిని ఇంకా ఒక 10% ఢిల్లీ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఏమైంది అంటున్నారు. సరే, అది కూడా మంచి మాటే, చెప్తాం మోదీ గారికి. బట్ ఇక్కడ జరుగుతున్న బట్టి ఇట్లాంటి బ్రేసన్ అటాక్ అగేన్స్ట్ our defense personnel and their families, are we not going to question them? So that is the highlight which I want to draw to your point. Approachable, responsive government which Prime Minister Modi runs listens to the grievance of armed forces and their ex-servicemen, and they respond accordingly. But if that is happening in one side, the other side you have somebody who comes around to tax your own, daily aata, tel, namak खरीदने वाले दुकान में जाकर के 125% टैक्स लगाने वाले सरकार के ऊपर आप क्या सोचेंगे? उनको क्यों वोट देना? आप मल्काजगिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक संदेश दो, ऐसे देश के लिए जान देने वाले सोल्जर्स के परिवार के खिलाफ ऐसे टैक्स लगाने वाले को आपका वोट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मैं इसीलिए और ज्यादा ना कहते हुए, रामचंद्र राव बहुत पुराना व्यक्ति है हमारे पार्टी में, जैसे उन्होंने बताया 45 इयर्स से पार्टी का सर्विस कर रहा है। कई बार टिकट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, मिलने पर कोई बार जीतते हैं, कई बार नहीं जीते हैं, फिर भी वो पार्टी को छोड़ा नहीं है। और जैसे उन्होंने अपने आप बताया, उनका अर्निंग्स सब एब्सोल्युटली अवेलेबल सबको देखने के लिए, कोई इधर उधर का माल वो कमाते नहीं है। डिफेंस पर्सनल जिनको ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आना चाहिए, आप इसको गौर से देखिए, रिकग्नाइज करिए। और ऐसे एक व्यक्ति जो राजनीति में थोड़ा प्रिंसिपल राजनीति चलाने के लिए उस रास्ते में चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थन में आप आना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे निशान पर वोट दीजिए। और कमल के निशान पर वोट दीजिए అనే సమయం మైలు తక్కువ చేస్తున్నాను. మా బీజేపీ వాళ్ళ వేరెవరైనా మరి చేస్తున్నట్టు పంపించేసారా? ఈ 125% ట్యాక్స్ వేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ పంపించేసారేమో భయపడి. సో let me conclude by saying, please on the polling day ensure that you will go early morning, cast your vote, don't leave it in the afternoon, you never know who's going to misuse it. So नाश्ता बाद में वोट देना। So बात करके आपको कमल के निशान पर देना। और रामचंद्र राव अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे असेंबली में, इस इलाके के विषय थोड़ा उधर लेकर जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, आपके सेवा करेंगे।
bulletproof jackets. They did not have any safety equipments. And 10 years of the government had passed, not one procurement possible. So the first of the things that we had to immediately procure from anywhere to give our Jawans was bulletproof jackets. It frightened me because I've read somewhat some parts of what happened in 1962, the Indo-China War. Our lack of preparedness, our not heeding the voice of the armed forces in dealing with the situation, were all causes, some causes. There are several others I can say, for what happened in 1962. But in 2017 when I entered the ministry, if we were still talking of procuring bulletproof jackets and also bullets for their guns, they were holding the guns, but they didn't have a bullet to use. They were running short of stocks. So that's the level from which Prime Minister Modi had started strengthening the armed forces. The purchase of Rafale, especially when we were facing a two-front kind of an attack, any time the situation would have aggravated. These are decisions which Prime Minister has taken much in the interest of the country. And there was nothing else but a government-to-government agreement, open as your palm is. But no, we only heard politics about what went behind the decision. And as per time declared at that time, I remember defending this in the parliament, in the Lok Sabha, standing and answering questions on Rafale. As per the schedule, every aircraft had come and Indian Air Force felt, yes, now they have the capability to handle situations. So the decisions were taken in the national interest. There were no kickbacks or there were no companies with which we had any dealing done. So with that said, I just want to very quickly recall those specific benefits which Government of India under Prime Minister Modi has established and given for the defense forces. You know, you also heard about the one rank, one pension, which was a decision taken in 2015. Accordingly, 20.6 lakh ex-servicemen, 20.60 lakh ex-servicemen out of 25 lakh defense pensioners. I thank the organizers for having given me the opportunity to come before you and speak a few words. This is the second time I'm coming to this center. This is the second time I'm coming into the center, and each time when I meet up with the families of servicemen and ex-servicemen, I remember the days when in the Defence Ministry I was actively engaged in discussing about welfare measures and also going to the various border posts and positions and meeting up with the Jawans. That's etched in my memory, and that is something which I will use as a motivational aspect in everything that I do. Before I talk about the candidate, before I talk about the importance of this election, I just want to recall the few things about which, of course, you heard the organizers speak. The kind of steps that the Prime Minister Modi has taken for the defense personnel, whom he respects immensely. And it is not just for the sake of having gone to one of the border posts on one occasion. If you would recall, every Raksha Bandhan, every Deepavali, Prime Minister spends with the armed forces personnel in some border post. It is just such a personal commitment. He's not doing it because he's the Prime Minister, he has to go there once. Even before becoming the Prime Minister, even probably before becoming the Chief Minister of the country,
when Kargil happened. He was one of those early people who went there, met up with the soldiers and the families, and understood the problem which they were facing. So that personal dedication to the Indian Armed Forces of the Prime Minister is repeatedly established for us to see, and that is something which I'm sure all of you all would have noticed. जिन लोगों को हिंदी चाहिए, मेरा इतना अच्छा हिंदी नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं ये पॉइंट बोलना चाह रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का देश का आर्म फोर्सेस के ऊपर पर्सनली इतना कमिटमेंट है, जो विषय मैंने अभी अंग्रेजी में बोला। हर दीपावली, हर रक्षाबंधन बॉर्डर में कहीं ना कहीं जा करके हमारे सोल्जर्स के साथ ही वो उस त्योहार को मनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको मिठाई बांटते हैं, उनके साथ दावत खाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं दिल्ली। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री होने के बाद नहीं है, उससे पहले से ही उनका इतना कमिटमेंट सेवा करने वाले हमारे जवानों का साथ है। और कभी भी वो बात करने के समय छोटे से छोटे पद पर रहने वाले जवान जो बंदूक उनके अपने कंधों पर रखकर माइलों के रास्ता पैदल जाता है चोटी के ऊपर पहुंचने के लिए और देश को रक्षा करने के लिए, उनके लिए ही बहुत सारे बार सोचते हैं। और मुझे मालूम है 2014 में जब मोदी जी के सरकार बनाया, उस समय एक इतना अर्जेंट विषय था, मुझे आश्चर्य लगा कि उसके ऊपर चर्चा शुरू हुआ। I wish you all very good morning. We are in the noon. We are entering the afternoon. And media మిత్రులకు అందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, friends, I would like to first thank you all for coming to this program with a short notice, large numbers, and I welcome you all to this electioneering program wherein Madam Sitaraman ji has come here to seek your support for my candidacy. Friends, I do not want to speak for much time. I only have 2-3 things I will just address, and then Madam will speak to you, and then we will have a lunch. You all know that I entered politics not for my son or my father-in-law or for any other person in my family. I have entered politics only for the purpose of service. For the past 1977, as a student union activist, from Vidyarthi Parishad. And till today, I believed in one ideology only. I was only under one flag in one party, and for the last 45 years, I have been in the same party. I have not changed my party in a single day, 3 parties like others. I have not changed parties for the sake of power, but I am still in the party whether defeat or victory. I have been serving the people. That is my conviction and commitment in politics. This is a fight today between the money power and the people's power, and I totally believe that today people's power will win against money power. I do not want to name you what you all have understood what I have said actually. I only request you all to give me an opportunity to serve you. I was MLC representing 42% segment, and I did my every best to serve the people. And today I need one opportunity. There is a saying in English, those heard songs are sweet, but those unheard are more sweeter. And you have heard, that is, you have given opportunity to TDP, you have given opportunity to Congress, you have given opportunity to TRS. This time give an opportunity to BJP and you will see the difference. Bharatiya Janata Party, whenever it comes to power in any state and the center, we have seen development. Today in India, I don't want to speak all because Madam is here to speak on that,
But I can tell you only one thing. It's only